Welcome back, students. Welcome to our IT class. As we have seen the basics of HTML in the previous class, we're gonna start looking into it for the detailed information. What we have to keep in mind, coding in HTML and what are all the things which we needed at the time of coding. So, as we have seen, the HTML coding always starts with HTML tag. So you know what is a tag. Tag is nothing but a word or a letter which is enclosed in an angle bracket. It is known as tag. Tag is nothing but a word or a letter. It can be a word, it can be a letter, but it's need to be enclosed in an angle bracket. Then it becomes tag. And after that, we have seen there are two types of tags: container tag and empty tag. Container tag means which contains something and which always needs opening tag and closing tag. In between the opening tag and closing tag, we've got this content. That's why it is known as container tag. And the empty tag is nothing but it doesn't contain anything, so that it never really needs a closing tag. So that's all about the container tag and the empty tag. So now we're gonna see about the nested tags. So what is a nested tag? That's what we're gonna see. You can start using another tag without closing the first tag. This means that one tag can contain other tag also. So that kind of tag is known as nested tag. You can actually write codes in a tag. So suppose we are writing a container tag, which means it contains something. So when we write a title tag, so you need to provide some title to your web page, so that you need to give title in title tag. ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട്. So in between the opening and closing tag, we need to provide the content. അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വേറെ ടാഗ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ടാഗുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നെസ്റ്റഡ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 72. ഇതുണ്ടോ? അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ടാഗ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എലമെൻറ്റ് തന്നെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഷോ ഇൻ അവർ വെബ് പേജ്. After the headings and title, what we really needed to show in the web page is inside this body tag. ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിലായിരിക്കും നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ബോഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ടാഗാണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെ 2 ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ബട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ടാഗ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ഫസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ടാഗ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏത് ടാഗാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്നല്ല, ഏത് ടാഗാണ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇൻ ദ വെബ് പേജ് ഷുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ടാഗ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു ഹെഡിങ്ങും കൊടുത്തു. ഹെഡിങ് നമ്പർ 1 പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ.
ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാഗാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബോഡി ടാഗിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ H1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ക്ലോസ് H1. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും H1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതോ പി, തേർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. യു നീഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരു 100% നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഞാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്, എന്താണ് empty tag. That you don't really need practicals for understanding that topics, but when it comes to the examples you definitely need some practicals. So that's all about nested tag. Nested tag എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ടാഗിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നെസ്റ്റഡ് ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ കംസ് ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇനി വരുന്ന കാര്യമാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു HTML? വെൻ വി കൺസിഡർ ആൻ HTML കോഡിംഗ്, we've got element, tags and attributes. These are the three things inside an HTML code. What is element? Element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Suppose we've got this, we know title is a container tag. Title എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടൈറ്റിൽ എന്താണോ അതിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഗീവ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗ് പ്ലസ് എൻഡിങ് ടാഗ്, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടാഗ്സ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതല്ല എലമെൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ദെൻ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കും, ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചേരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ടാഗ്സ് പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ്. ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണുള്ളത്, ടാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസിങ്, അതിനാണ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു HTML ടാഗ്സ്. HTML ടാഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഗിവിങ് സം headings to your web page. Suppose you are giving some headings to your web page. So you've got around 3 headings. So you are deciding that you need different colors for them. ആ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിനും പല പല കളറുകൾ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. H1, H2, H3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഹെഡിങ് ആണുള്ളത്. We've got 3 headings, so we need to provide these headings inside this H1 opening and closing, H2 opening and closing, H3 opening and closing. But in addition to that, we need to provide different colors for them. അതിന് ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ കളർ കൊടുക്കണം. സോ വി നീഡ് ടു ആഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദാറ്റ് ടാഗ്സ്. ആ ടാഗിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ. അതായത് ഈ ടാഗ്, ഈ ഹെഡിങ് നീല നിറത്തിൽ വരണം, ഈ ഹെഡിങ് പച്ച നിറത്തിൽ വരണം എന്നുള്ള പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് headings in different colors. പല കളറിൽ ഈ ഹെഡിങ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദാറ്റ് ടാഗ്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് HTML കോഡിംഗ് ഓർ കോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്,
tags and attributes. അപ്പോൾ you know what is an element, you know what is a tag, you know what is attribute. A little bit of a little piece of information which we give to a tag is known as attribute. It can be color, it can be size, it can be the font style, anything. And you need to keep something in mind while knowing this. Every tag cannot take every attribute. എല്ലാ ടാഗിനും എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ടാഗിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തിങ്. അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. യു നീഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോഡിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ്, നോട്ട് അബൌട്ട് തിയറി. തിയറി അല്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ്, മുഴുവൻ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതോ, you can't memorize or you can read and study it. No, don't think like that. You need practicals. And here we go to this. It's basic HTML tags. The first thing is HTML tag. HTML tag എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ആണ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, HTML coding always starts with HTML tag. Inside this HTML tag, all the code contains inside this HTML tag. So that's അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിനോട് പറയുകയാണ്. We need to say to browser that it is a HTML file and it contains HTML code, so that the browser can act accordingly. So the next one is head. Head എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, head tag is used to define the header area of your web page. Header area എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ഹെഡർ, ബോഡി ആൻഡ് ഫൂട്ടർ, യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പെൻ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെയാണ്, എൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെയാണ്, എൻ്റെ ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ട് ഏറ്റവും താഴെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെബ് പേജിന് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ വെബ് പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഹെഡ്, ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ beneath this head, and the last one is footer. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് ഹെഡ് ടാഗ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫൈൻ ദ ഹെഡർ ഏരിയ ഓഫ് യുവർ വെബ് പേജ്. The information given in the head tag tells the computer that this information is not to be shown on the web page. It is a container tag used in pairs as head and header. Every web page coding must have its header specified. So that's all about head. ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണേണ്ട ഭാഗം, ആ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ. And title. A title tag is used to tell the browser that the text contained in between the title opening and closing title is the text that does not form part of the web page. It will be shown on the title bar or the title tab of your web browser. അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓർ ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഐ എം സെയിങ് ഇറ്റ്സ് ദ ടൈറ്റിൽ. Literally it means the title of the web page, but it doesn't contains inside the web page. വെബ് പേജിന് ഉള്ളിലല്ല ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്. നമ്മളൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂലേ? ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ടാബ്സ് ഇൻ Chrome or any other web browsers, you will get what I said. If you are opening a tab, you can see the name or the title of the web page in that tab. ആ ടാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെബ് പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു യൂസ് opening and closing title tags, and in between them you need to provide what the title you need to show on your web page. വെബ് പേജിൽ കാണിക്കാനുള്ള ടൈറ്റിൽ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ബോഡി. ഹിയർ കംസ് ബോഡി. അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. നമ്മുടെ തല, നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ കാല്. അപ്പോൾ ഹെഡ്, ബോഡി, ഫുട്ട്.
അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്, ഹെഡർ, ഭാഗം, ടൈറ്റിൽ, ഇതിനൊക്കെ ശേഷം വാട്ട് വി ആക്ച്വലി or what we really wanted to show in our web page is defined inside the body tag. ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ് പേജ് or a website about photography. I always used to take this example because I'm not thinking so much about examples so that you can understand. Even it is repetitive, you can understand what example it is. So come to the point. We are going to create a website which is all about the photography. So we need to show different cameras, or you can show different photos that you have taken, different headings, like different kinds of photography, like modeling, abstract, or something like that. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിൽ കാണിക്കണം? ബോഡിയിൽ കാണിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളൊരു പത്രം വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ പേര്, പത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിന് നടുക്കാണ് വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്നത്. ആ ഭാഗമാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഇൻ വെബ് പേജ് സെയിം ഈസ് ദ കേസ്. അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിലാണ്, അല്ലെ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് വെബ് പേജിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് basic HTML tags.